When I started learning React, I feel confused while working with React hooks. But after clearly understanding the working and practicing for hours and hours, it feels easy. Yes, it's actually easy. In this video series, we are going to see all the React hooks one by one, covering all the concept. At the end of this video, you will use React hooks confidently. We will start by use state, use effect, use context, use reducer, use callback, use memo, use ref, use imperative handle, use layout effect, use debug value. So let's get started. The first hook we are going to cover is use state. Before going directly into coding part, let's understand the concept of use state hook. What is use state hook? Why we need it? Okay. The use state hook allows to add state to functional component. யூஸ் ஸ்டேட் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்ட்டில் ஒரு ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ யூஸ் ஸ்டேட்ன்றது ஒரு ஹூக் தான், ஓகேவா? இட் ஆக்சுவலி ரிட்டர்ன்ஸ் அ அரே வித் டூ வேல்யூஸ். த ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ இஸ் கரண்ட் ஸ்டேட் வேல்யூ அண்ட் அ ஃபங்க்ஷன் டு அப்டேட் த ஸ்டேட் வேல்யூ. அந்த ரெண்டாவது இருக்கிறது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் தட் அப்டேட்ஸ் த ஸ்டேட் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் creating a use state. In this, we are using the state as state name, and set state is a function that updates the state, and use state is a hook, as we know, and this initial value is the value you want to start with, and the state is the current state value, and set state is a function that can be used to update the state. இந்த செட் ஸ்டேட்ன்றது வந்து ட்ரிகர் பண்ணும். ஸோ ஒரு காம்போனண்ட்டை ரீரெண்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரிகர் பண்ணுற ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான். This use state can store any type of value. This includes primitive data types like string, number, and boolean, as well as complex data types such as array, objects, and functions. Now let's update this state value. இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம், பேசிக்காக பார்க்கலாம். ஓகே, ஒரு ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்குள்ளே we can use create react app, that is இப்போ வந்து அது யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ you can use a Vite. ஸோ வீட் வச்சு ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுங்க. அதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட் app.jsல ஃபஸ்ட் we need to import the use state hook. ஸோ import react obviously use state import பண்ணுறோம் from react. okay, then we need to create a component, functional component. So we will use arrow function name, and then we need to export it so that we can render in the web page. So export default, ஏன்னா ஒரு காம்போனன்ட் தான் இருக்குல்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சிம்பிளாக ஒரு யூஸ் ஸ்டேட் டிக்ளேர் பண்ணலாம். ஸோ கான்ஸ்ட் ஸ்டேட்டோட வேல்யூ சம்திங் லைக் நேம் செட் நேம் ஈக்குவல் டு யூஸ் ஸ்டேட். அதுக்குள்ளே இனிஷியல் வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறோம் blank, just for example. Then we need to have a return function. இந்த return function எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஒரு HTML டாக்குமெண்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். ஸோ HTML document can be something like this, h1 and then hello static and then dynamic. ஸோ டைனமிக்காக ஒரு வேல்யூவை ரெண்டர் பண்ணோன்னா ஸோ இந்தமாரி கர்லி பிரேசஸ்குள்ளே நம்ம எழுதலாம். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் we are using the state name கொடுத்துக்கிறேன், குட் மார்னிங், எனிதிங் யூ கேன் ரைட். ஓகே, அண்ட் தென் இதை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரிகர் இருக்கணும். ஸோ நம்ம ட்ரிகர் வந்து ஒரு பட்டனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேசிக்காக பட்டன், அதுக்குள்ளே பட்டனில் ஒரு ஆன் கிளிக் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருங்க. அதில் யூ கேன் டைப் லைக் திஸ், ஒரு பட்டனில் கிளிக் பண்ணோன்னே இந்த ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகும். ஸோ செட் நேம் டேரெக்டாக இங்கேயே நீங்கள் கால் பண்ணலாம். இதில் இப்ராஹிம்னு பாஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, அண்ட் கிளிக் மீ ஐ எம் டிஸ்பிளேயிங் ஆஸ் கிளிக் மீ. தென் ரன் பண்ணால் npm run dev கொடுத்துருங்க. ஓகே, then opening the browser. okay, here hello good morning, இது வந்து ஸ்டாட்டிக்காக வந்து நம்ம எழுதுனது தான். இந்த blank எங்கேருந்து வந்தது மீன்ஸ் here we can see we are passing a string value to this names. okay, that name is used here. so அந்த blank value இங்கே print ஆயிடுச்சு.
இப்போ நம்ம ட்ரிகர் பண்ணுறோம், பட்டனில் கிளிக் பண்ணி செட் நேம் ஸ்டேட் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணுறோம் டு வாட் இப்ராஹிம்னு. ஸோ when we click on that, the component will re-render and the state value is updated. Okay, this is a simple example. I know this is very very simple, but in the future videos நம்ம இன்னும் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ டோன்ட் வரி, இது ஒரு சிம்பிளாக பிகினருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து சிம்பிளாக ஒரு ஸ்டேட் வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறோம், ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டேட் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவாக கொடுத்தோம், லைக் only a string. Now let's update the state value with a object or array. இனிஷியல் வேல்யூவை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒரு அரேயாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டேட் வேல்யூ டேரெக்டாக அப்டேட் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் a good practice to create a new updated version of the object or array and call set state with a new version. For example, ஸோ நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் காம்போனன்ட் சொல்லிட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் நேம் எக்ஸாம்பிள். நான் இங்கே வந்து ரியாக்ட் ஸ்னிப்பட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். தென் we need to import the react useState hook from useState hook import பண்ணுறோம் from react. and then இங்கே ஒரு சிம்பிளாக வந்து ஒரு useState வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம், லைக் person comma set person equal to useState, and inside this we can pass an object like name John, age 20, let's take 25. Then we have to create an update function so that we can update this state value. Before that நம்ம வந்து ஒரு HTML பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நேம் person dot name and age person dot age இன்டென்ஷன் கூட பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நம்ம இதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் எக்ஸாம்பிள் இதை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னா app.jsxல யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு அண்ட் யூஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம பேஜில் பார்த்துக்கலாமா? நேம் அண்ட் ஜான் பிரிண்ட் ஆகிடுச்சா, இனிஷியல் வேல்யூ ஃப்ரம் தேட். அண்ட் தென் வி ஹாவ் டு அப்டேட். ஃபார் அப்டேட்டிங் வி கேன் யூஸ் சம்திங் லைக் பட்டன். இப்போதைக்கு பேசிக்காக பட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆன் கிளிக் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் தென் இந்த ஆன் கிளிக்கில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து பாஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போதைக்கு நான் பிளாங்காக வச்சுக்கிறேன், அதை எதுவும் பண்ணல. கிளிக் மீட் டு அப்டேட் த நேம். ஓகே, அண்ட் தென் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். const update name equal to arrow function, and then inside this we are using the function set person and we are passing an object. இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து டேரெக்டாக ஸ்டேட் வேல்யூ அப்டேட் பண்ண முடியாது, லைக் person டாட் நேம் ஈக்குவல் டு சம்திங் வேல்யூ லைக் திஸ். இதை நம்ம பண்ண முடியாது. ஸோ we have to pass an object. The object name, in the object we can use spreading operator, person, and what value we have to update. In this case I have to update the name, so name and pass the value like Vic. ஓகேவா? இதில் என்ன ஆகும்னா பர்சன் ஸ்ப்ரெட்டிங் ஆப்ரேட்டரில் இந்த பர்சனோட வேல்யூ அப்படியே காப்பி ஆகிடும், விச் இஸ் நேம் ஏஜ். இது இந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே இங்கே காப்பி ஆகிடும். அண்ட் வாட் யூ ஹேவ் டு அப்டேட், இதில் நம்ம நேம் ப்ராப்பர்ட்டியாக சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் நேம் விக். ஸோ இந்த ஜான் இடத்துல விக் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் அண்ட் திஸ் ஸ்டேட் வில் பி அப்டேட்டட், நியூ ஸ்டேட் வில் பி அப்டேட்டட். இதை நம்ம இங்கே வந்து கால் பண்ணிக்கலாம். நம்ம டேரெக்டாக கூட அப்டேட் நேம் கால் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் லெட்ஸ் செக். ஜான் 25 இனிஷியலாக இருக்குது. கிளிக் மீ டு அப்டேட் த நேம். கிளிக் பண்ணோடனே விக் நேம் விக்கா வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு, காம்பனண்ட் ரீரெண்டர் ஆகிடுச்சு. திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். யூஸ் ஸ்டேட்டில் இனிஷியல் வேல்யூ ஆப்ஜெக்டாக பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேசிக் கோட். இந்த வீடியோவை இங்கேயே வந்து முடிச்சிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோ ஏற்கனவே வந்து லாங்காக வந்து போயிட்டே இருக்குது. பட் டோன்ட் வரி, இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கான்செப்ட் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஐ வில் பி எக்ஸ்பிளைனிங் எவ்ரி திங் அபவுட்
how to update state in nested object in React, and then we are going to see working with multiple state variables. And then இந்த மாதிரி வந்து இது எல்லாமே வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் and make sure to subscribe this channel. Thank you.